Today, everyone must understand that in this new world order, as you have so clearly said, there are only two camps, and each of us will have to choose a side. Those who claim to be neutral have either understood nothing or their brains have simply been switched off. Let me say it plainly. There is no such thing as neutrality. There are the oppressors and there are the oppressed. As revolutionaries, we love all peoples. Il y a les oppresseurs, il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve. That is why so many people have come from other continents to support us in this struggle. Because every person and every people who aspire to freedom, to development, to harmony, and to the union we want between the peoples of the world are bound together by the ties of revolution. That is why there are no barriers. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir. A true revolutionary loves the people. Wherever there is oppression, wherever peoples are dominated by others, revolutionaries must speak out. So thank you to all of you who have come from Europe, from America, and from everywhere else to stand with us. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTV les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Et le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État. The cause of Thomas Sankara is more alive than ever. On October 15, 1987, they thought they had killed the man and his ideas. They tried to erase everything, even going so far as to empty the archives of our national television. Elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Those who work there are witnesses. All the archive boxes were cleared out in an attempt to completely erase Thomas Sankara from history. But thank God, many people kept his words and his legacy alive. Today, more than ever, we see that while the flesh has gone, the spirit remains and continues to inspire the world. Many African C'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? heads of state today hide behind a so-called democracy made in Africa, trying to copy their imperialist masters. But the democracy they praise has reached its limits. It has developed, it has reached its peak, and now it is in decline. We must recognize this. It is time for us to build our own model, an African model. And as they themselves say, if the true meaning of the word democracy is what they claim, then it was born in Africa. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Pourquoi le monde est ainsi fait? Pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine qu'on We must become African again and accept to live as Africans. As President Thomas Sankara said, that is the only way to live free and to live with dignity. Who better than you to carry this message to the entire world? Who better than you to awaken consciences? As I have said, it all starts with knowledge. If the youth do not know their history, they cannot understand today's world, they cannot understand geopolitics. No matter how much they travel, they will never grasp the path of J'ai rencontré une fois le président vénézuélien, il me disait, le père de la révolution. revolution. So from now on, wherever we are, we must spread the message of our history, where we come from, what we are doing today, and why the world is the way it is. Only then can people understand, join the revolutionary train, and move toward harmonious development and a real African Union. Because the African Union we see today is only a facade. There is no real union. Our continent is torn apart by wars.
all orchestrated by imperialist manipulation. Pendant que sur le continent, nos frères peut-être qui n'ont encore rien compris nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris. They want us divided, killing each other while they plunder our riches. We must get the message across. We must raise awareness. We must never stop speaking. Some will say that many of us talk too much. I have been accused of that for a long time. Tout de suite, avant de venir ici, je suis allé encourager une jeune dame qui a été combattue dans le temps quand elle a essayé de transformer notre coton en produit coton. But we must keep speaking. I once met President Chavez, the father of the Bolivarian Revolution. He told me that every single day he spoke on the radio. Even his own son wondered why he spoke every day. And Chavez replied, "We must speak constantly so that our message reaches the people and the imperialists." Transformer et consommer. Et nous allons continuer à encourager ces genres d'initiatives. Mais tout ça, c'est par le changement de mentalité. Et aussi, je dirais en forçant la main à certains. This message does not. Today more than ever, we must continue to speak. While some of our brothers on the continent who still haven't understood say we talk too much, often it is those so-called intellectuals, completely formatted by the Western imperialist system, who complain. They cannot understand the message we carry. Et aussi, ils communiquent. Ils passent par tous les canaux pour amener les jeunes Africains à stagner. C'est par là que les jeunes Africains se retrouvent à prendre l'eau, à mourir par milliers dans l'océan pour essayer de rejoindre l'Eldorado, si on peut le dire. Mais il faut qu'on arrive à le créer ici, et c'est possible. That is their weakness. We must keep speaking. Our young people must wake up. Just before coming here, I went to encourage a young woman who had been fought against when she tried to transform our cotton into medical hydrophilic cotton. Prétendent être neutres, Her factory was shut down. soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les Her oppresseurs, machines dismantled. les opprimés. We supported her, and today the factory has reopened. Africa is only asking for that, to produce, to transform, and to consume. We will continue to support initiatives like hers, but all of this requires a change of mentality, and sometimes we must force the hand of those who resist. Développement à cette harmonie That is what revolution is. entre les peuples du monde sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus. Changing the mentality of the bourgeoisie is difficult because it is this same bourgeoisie that oppresses our people and continues to collaborate with imperialism. They have the means, they control the channels of communication, and they push our African youth towards stagnation. That is why so many young Essayer de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Africans end up in the ocean, dying by the thousands trying to reach an imaginary El Dorado. But we can create that El Dorado right here. It is possible. We have chosen the path of revolution, and for Africa today, it is the only path that can lead to true development and resist the maneuvers of imperialism and its Copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre local valets. We must break these systems that the imperialists themselves helped put in place through their institutions and their texts. Only then can Africa rise, unite, and move forward. The wars have torn us apart enough. When we look at Sudan, Congo, and so many other countries, our hearts are broken. Brothers, Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier?
killing each other for days on end, manipulated by imperialism. A few individuals on the other side send them money, fuel, weapons, and ammunition, and they go out slaughtering their own brothers without even knowing why. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde. All of this is because their minds are still asleep. We must reawaken the minds of many Africans. And this is done through communication. Exactly what you are doing so well. I encourage you to continue organizing these meetings. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler. We have created the Institute of Black Peoples, and we are now making it operational. I hope everyone will participate, whether in person. Lui-même, qui était son fidèle, se demandait mais pourquoi tous les jours il parle. Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Aujourd'hui, plus que jamais, lui l'a compris et il était venu juste pour m'encourager. Or by video conference to educate our youth so they take responsibility, understand the world. Nos frères peut-être qui n'ont encore rien compris nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris, qui ont été totalement formatés par le système occidental, par le système impérialiste, qui trouvent qu'on parle trop, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et percevoir le message qu'on passe. And help Africa finally awaken, unite, and live with dignity and freedom. Nos jeunes doivent se réveiller. Tout de suite, avant de venir ici, je suis allé encourager une jeune dame qui a été combattue dans le temps, quand elle a essayé de transformer notre coton en produit coton hydrophile médical qui est utilisé et tout. Elle a été combattue, son usine avait été fermée, ses machines ont été toutes démontées et rangées. Quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de la soutenir et l'usine a réouvert ce matin. L'Afrique ne demande pas. Once again, a revolutionary loves all peoples. It is politics that often confuses and divides them. Et nous allons continuer à encourager ces genres d'initiatives. Mais tout ça, c'est par le changement de mentalité. Et aussi, je dirais, en forçant la main à certains. Et c'est là la révolution. Parce que le changement de mentalité dans la bourgeoisie est difficile. Et c'est cette bourgeoisie qui oppresse et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme parce qu'ils ont les moyens. Et aussi, ils communiquent. Ils passent par tous les canaux pour amener les jeunes Africains à stagner. C'est par là que les jeunes Africains se retrouvent. Our task is to unite peoples, not divide them. We must push our politicians to change their approach in Africa, and we will keep speaking, even if it is not diplomatic. We will do it anyway.